Dames en heren, welkom op het Zuid-Afrikahuis op wat vandaag toch wel de eerste herfstdag lijkt te zijn. En welkom mensen die achter het scherm thuis lekker warm met een dikke trui aan naar dit evenement gaan kijken. Eindelijk is het dan zover. Vandaag houden de publicatie, een essaybundel, getiteld Magic Visions, Portraying and Inventing South-Africa What Lantern Slides, feestelijk ten doop. Magic Visions werd al eerder digitaal aangeboden in open access. Dus als u dat gemist heeft, dan kunt u op onze website de link vinden en kunt u het boek digitaal downloaden, gratis en voor niets. Aanwezig hier vandaag zijn een aantal auteurs en 2 van de 3 redacteuren. Margriet van der Waal en Rosa Deen. Helaas is de derde redacteur Jelsje Stobbe verhinderd vanwege een ongelukkige breuk aan haar been. En vanaf deze plek wil ik haar heel veel beterschap wensen. Rosa Deen zal zo meteen namens de redactie een presentatie geven over de aanleiding en de achtergrond van dit project. Waarin dus de lantaarnplaatjes uit de collectie van het Zuid-Afrikahuis centraal staan. En eind 2020 sprak Leonor Faber, tevens een van de auteurs overigens, hier in dit huis over haar tentoonstelling van lantaarnplaatjes. En deze presentatie kunt u dan na de inleiding van Rosa Deen zien, of terugzien. Vervolgens gaat Rosa in gesprek met Wayne Radier. Hij is verbonden aan de Universiteit van KwaZulu-Natal, waar een follow-up project van start is gegaan met studenten Visual Design. Dat is een follow-up project van het lantaarnplaatjesboek, zoals wij het hier in de wandelgangen noemen. En we sluiten af met de formele overhandiging van de essaybundel door Margriet van der Waal. Ik weet nog niet aan wie, maar dat zullen we dan straks wel zien. Ik wens u in elk geval een heel genoeglijke middag. Rosa, the floor is yours. Dankjewel. Ja, ik sta hier dus eigenlijk in plaats van Jeltje, die er dus niet bij is vandaag. Ik heb wel 2 kaarten gekocht. En met de vraag of jullie die straks bij de borrel even willen ondertekenen met een lieve boodschap. Want het is eigenlijk wel echt Jeltjes project. En zij was ook echt de drijvende kracht hierachter. En ja, daar komen we nu natuurlijk over te spreken. For the people in English, there will be English parts as well, but most of it will be in Dutch, unfortunately. Yeah, standing here on behalf of Jeltje, I will first introduce a little bit about how we got to the book, and then I'll also introduce the follow-up project. So here you see like one of the main images, and you've probably seen it, and especially the authors have seen it. Oké, nu mag ik volgens mij naar het Nederlands. De plaatjes met glass with care. En wat voor Jeltje heel belangrijk was, is dat zomaar een archief openbaar maken moet gewoon met zorg gebeuren. En we leven nu in een tijd dat alles makkelijk online kan en makkelijk openbaar gemaakt kan worden via het internet. Maar dat eigenlijk als je dat zonder zorg doet, dat eigenlijk niet verantwoord is. En dat geldt eigenlijk ook voor de lantaarnplaten. En in de inleiding had Jeltje het van het boek heeft ze het ook over renovaties van archieven. En het Zuid-Afrikahuis is in 2014 en 2015 bezig geweest met een renovatie. En daar hoorde ook een renovatie van de archieven eigenlijk bij, waarbij gekeken werd naar alle beschrijvingen. Dus eigenlijk de beschrijvingen van archivarissen bij archiefstukken. En Jeltje beschrijft dan eigenlijk het voorbeeld van bijvoorbeeld de records van emigratie. Dat het dan vroeger altijd was dat alleen de man er stond met zijn naam en dan plus vrouw. En zij heeft daar dus verandering in gebracht dat ook zeg maar, de naam van de vrouw in een database komt, waardoor je die kunt opzoeken. En dat laat eigenlijk zien van als je het zomaar online zet, dan mis je eigenlijk heel veel en dan doe je het eigenlijk ook een beetje tekort. En een citaat van haar die ik heel goed vond hierover, zal ik even voorlezen. Renovating archives is as much about how it was as how it should have been,
To be more precise, it is about how it was as well. En dat is eigenlijk ook wat we proberen te doen met deze collectie van lantaarnplaten. Er zitten natuurlijk ook auteurs in de zaal, dus het is een beetje herhaling voor jullie. Maar het idee is dus dat eigenlijk hebben we een collectie waar heel weinig context bij gegeven is. En we hebben allerlei auteurs uitgenodigd om te kijken naar de plaatjes, onder handen te nemen. Ook soms letterlijk in de handen te nemen, zoals Leonor heeft gedaan. En op allerlei manieren het te analyseren. En wat ik heel leuk vond aan hoe Jeltje het benadert, is dat eigenlijk een open-ended proces is. Dus dat het niet is van, oké, nou nu weten we waar deze plaatjes over gaan. En dit is het boek en hier zeggen we dus van, dit is het. En dus dat is eigenlijk altijd de leidraad gebleven, om op die manier om te gaan met deze archiefcollectie. En ook we weten enigszins de context van deze plaatjes uit rond 1920. En eigenlijk wel bedoeld voor publiek in Nederland om eigenlijk emigratie aan te moedigen naar Zuid-Afrika. Dus daar heb je eigenlijk al een sterke sturing van wat je te zien kreeg op deze plaatjes. En even kijken. Wat we eigenlijk ook hiermee bedoelden is, met dit hele project, is van eigenlijk tekst analyseren is heel anders, wat we heel erg gewend zijn, maar heel anders dan kijken naar visuele documenten. En heeft nog meer de mogelijkheid om verschillende betekenissen aan te ontwaren. En ook weer nieuwe betekenissen aan te geven. En in het boek heb je dus allerlei perspectieven. En een van de auteurs, de cover van het boek. En een van de auteurs, Leonor, heeft echt de lantaarnplaten zelf onder handen genomen. En naar gekeken. En is er een expositie geweest hier in het Zuid-Afrikahuis, maar door corona konden we die niet zien. Dus zij heeft een filmpje gemaakt waarbij zij ons eigenlijk digitaal rondleidt door die expositie. En daar gaan we nu naar kijken. Goedemiddag en welkom in de expositieruimte van het Zuid-Afrikahuis, waar op dit moment de expositie When Memories Become Dreams van Leonor Faber-Jonker getoond wordt. In de expositie staan 100 jaar oude lantaarnplaatjes uit de collectie van het Zuid-Afrikahuis centraal. Historicus, schrijver en kunstenaar Leonor Faber-Jonker maakte dokenafdrukken van een selectie lantaarnplaatjes met beschadigingen. Tijdens deze digitale introductie zal Mark Bergsma, historicus, fotoliefhebber en mede-eigenaar van Gisteren, een voorwoord verzorgen en Leonor zelf zal u meer vertellen over haar werk. Namens het Zuid-Afrikahuis wens ik u alvast veel plezier met kijken. Kijk jij verder dan de Tafelberg? Deze wervende slogan bracht Leonor en mijzelf 6 jaar geleden samen. Hier in het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam. In 2014 gingen wij 5 weken lang op een uitwisselingsreis naar Namibië en Zuid-Afrika. De meeste van ons kenden de landen tot dan toe slechts oppervlakkig. Niemand wist destijds precies wat ons te wachten stond. Het vooruitzicht was moeilijk te vangen in een poster of een PowerPoint, bleek later. Want eenmaal daar werden we dag in, dag uit blootgesteld aan de meest overweldigende landschappen en totaal fascinerende, maar soms ook chockerende plekken en personen. Zo kwam ik erachter dat ik nooit meer in mijn leven naar een krokodillenfarm wil. En dat ik best een capabele babysitter van rooikatten ben. Nooit gedacht, wel echt gebeurd. Deze woorden vatten de reis het beste samen. Toen we terugkwamen, had de ervaring ons op een of andere manier allemaal veranderd. Helaas ging onze introductie tot deze reis niet gepaard met antieke lantaarnplaatjes. De toverlantaarn, die als functie had om enkel de idylle van het te bezoeken gebied te laten zien, bleef in de kast. Zoals ik net al zei, werden wij verleid met een poster en volgde later nog wat propaganda light
via een PowerPoint en een kennismakingsgesprek. Met de kennis van nu is dat jammer, want wat betreft de boodschap van de lantaarnplaatjes hadden ze als introductie van onze reis niet misstaan. Ook wij werden lekker gemaakt met het mooie, kijk de Tafelberg, Kaappunt en de prachtige woestijn van Namibië. Maar de realiteit bleek lelijker. Ja, mooi de Tafelberg, maar hoe zit het met de townships? Het racisme en de metershoge hekken om de huizen. Dat was de rauwe werkelijkheid die we in die 5 weken kregen te verwerken. Maar waar in Nederland maar mondjesmaat over was gesproken. Ondanks de intensheid van het hele avontuur heb ik nooit spijt gehad dat ik deelgenomen heb aan de reis. Het tegendeel juist. Het pakte misschien anders uit dan we van tevoren kregen voorgespiegeld. Toch had ik deze uitkomst niet willen missen. Toen ik de door Leonor geselecteerde en bewerkte lantaarnplaatjes voor haar tentoonstelling When Memories Become Dreams onder ogen kreeg, nam ze me niet alleen terug de geschiedenis in, maar moest ik ook weer denken aan onze reis. Want ik werd wederom geconfronteerd met de kracht van beeldvorming. Er borrelden meteen vragen op als: wie vertelt het verhaal en waarom? Vragen die ongetwijfeld bij Leonor ook door haar hoofd hebben gespookt. Alleen koos zij er nu voor om het historisch materiaal van een geheel nieuwe laag te voorzien. Als historicus, maar vooral als liefhebber van fotografie en film, fascineert mij dat. Dankzij Leonors creatieve kijk op historisch materiaal komt er een heel nieuw publiek in aanraking met deze geschiedenis. De lantaarnplaatjes uit 1900, voorlopers van de dia's, dienden oorspronkelijk een educatief doel. Het was aan het begin van de 20e eeuw dé manier om mensen te informeren over van alles en iedereen buiten eigen land. Een vroege vorm van de Wikipedia, zeg maar. In een tijd dat fotografie en film is verworden tot iets wat overal kan en voor bijna iedereen toegankelijk is, vergeten we wel eens hoe bijzonder het is dat dit materiaal überhaupt bestaat. En hoe recent deze ontwikkeling eigenlijk is. De fotografie is amper 200 jaar oud, film nog geen 150. Als je vervolgens bedenkt dat de mens al duizenden jaren in de weer is met speerpunten, schrift, schilderkunst, dan is dat ontzettend kort. Toch heeft het ontstaan de wereld in ruim 2 eeuwen ontzettend veel materiaal opgeleverd. Voor ons als historici is dat van onbeschrijfelijke waarde. Het is bovendien een gegeven wat ons een soort van detectives maakt. Leonor heeft op originele wijze aan deze vrij traditionele lantaarnplaatjes een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Een handeling die tevens de kern vormt van het werk van historici. Wij vertellen verhalen. Niet verhalen die we hebben verzonnen, maar verhalen gebaseerd op het historisch materiaal dat ons onder ogen komt. We voegen op die manier een nieuwe dimensie toe aan de geschiedschrijving. Toch ontkomen we er nooit aan om binnen de lijnen van wat aanvaardbaar is, altijd een stukje van onszelf over te dragen in dat verhaal. Het is tenslotte ons perspectief op het verleden, inclusief de standplaatsgebondenheid. Als we daarvoor film en fotografie kunnen gebruiken, dan gebeurt er iets magisch. Want dankzij deze 2 media is het mogelijk om heel dicht op de geschiedenis te komen. Een naam in een brief of een plaats op de kaart krijgt een heel andere lading wanneer een beeld aan verbonden kan worden. Toen ik vorig jaar voor een tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht onderzoek deed naar oude filmbeelden, spotte ik midden in de nacht ineens in een van die filmpjes eerste golf feministe Aletta Jacobs. Jacobs liep te midden van een grote menigte, van duizenden demonstranten vrolijk te kwebbelen met haar tegenstanders. Het verleden trok letterlijk aan me voorbij. De vondst bracht een historische sensatie bij mij teweeg. Want ondanks dat ik tientallen foto's van Aletta Jacobs had gezien, werd zij door die filmbeelden plotseling meer mens dan ze in al die foto's was geweest. Elke foto en elk filmpje verbergt zo zijn eigen historische context. Het gaat om de vragen die je vervolgens stelt. Waarom zijn bepaalde foto's genomen? Waar komen ze vandaan? En wie heeft ze gemaakt? Leonor is in dat opzicht nog een stap verder gegaan. Ze heeft zich doelbewust geconcentreerd op fantasie en associatie en zich minder in de historische achtergrond verdiept. Haar rol als beeldend kunstenaar won het deze keer van haar rol als historica. Zelf zei ze daarover: als historicus wil ik alles bewaren, maar tegelijkertijd wil ik me het materiaal ook eigen maken en kijken wat er gebeurt als je transformeert. Een interessant spanningsveld dat nieuwe inzichten biedt, zowel voor geschiedkundigen
als het publiek waar het aan gepresenteerd wordt. Leonor nam het historisch materiaal, voegde daar haar eigen interpretatie aan toe, maar niet zozeer om het te duiden, maar juist om het van het verleden te vervreemden en op die manier nieuwe vragen op te roepen. Daarmee vervaagt de oorspronkelijke herinnering en wordt deze vervangen door een surrealistische nieuwe identiteit. When memories become dreams. Het verleden als kunst. Ik kan niet wachten om samen met jullie weg te dromen in het resultaat. Voor mijn serie When Memories Become Dreams heb ik nieuwe afdrukken gemaakt van eeuwenoude lantaarnplaatjes uit de collectie van het Zuid-Afrikahuis. Daarvoor heb ik een aparte selectie gemaakt. Ik heb namelijk de lantaarnplaatjes uitgekozen die kapot waren, beschadigd waren, die aangetast waren door een soort schimmel, uitgebeten, waarvan het gras gebroken was. Ik vond dat de meest fascinerende lantaarnplaatjes in de zeer rijke, mooie collectie van het Zuid-Afrikahuis. Waarom? Omdat je echt kon zien dat die lantaarnplaatjes geleefd hadden. Je kon zien dat ze gebruikt waren. En je kon er allerlei fantasieën op loslaten. Wat er dan mee was gebeurd. En hoe ze die barsten zouden hebben opgelopen. En wie ze allemaal heeft gezien in de loop der tijd. Wat ik heb gedaan, ik heb die lantaarnplaatjes meegenomen naar de donkere kamer in Den Haag, in de Grafische Werkplaats. En daar ben ik nieuwe afdrukken gaan maken, om eigenlijk dat gevoel te visualiseren. Dus die lagen van betekenis die de lantaarnplaatjes hebben. Dat heb ik gedaan door afdrukken te maken, waarbij ik de lantaarnplaatjes eigenlijk als een groot negatief heb behandeld. Een negatief, dat is, de naam zegt het al, een negatief beeld. Maar de lantaarnplaatjes zijn positieve beelden. Als je daar dus een afdruk van maakt, dan krijg je een negatieve afdruk. En dat is wat je nu in grote lijnen kan zien in mijn tentoonstelling When Memories Become Dreams. Het zijn stuk voor stuk beelden die van onder de vergroter vandaan komen. Sommige zijn directe afdrukken, en dat zijn dus negatief afdrukken. Zoals je hier naast me had. Dus dit is eigenlijk een beeld met een hele in ijle lucht. The Edge of the Berg heet het. Die leegheid die je in die beelden ziet, die komt terug in de afdrukken als een aanwezigheid, dus als een zwarte aanwezigheid. En het worden daardoor heel andere beelden van hele gewone plaatjes eigenlijk. Mooie landschappen, boerenlandschappen, industrie, straatbeelden, straatscènes. Worden het opeens hele bevreemdende surrealistische beelden. En dat is iets wat ik niet echt van tevoren had bedacht. Maar het is wel een uitkomst die niet zo gek is. Het is waar ik naar op zoek ging in de donkere kamer. Ik wilde kijken wat er gebeurde als je die lantaarnplaatjes weer opnieuw ging uitpakken en manipuleren. En er nieuwe lagen van betekenis aan toe zou voegen. En die lagen van betekenis kun je ontdekken hier in de tentoonstelling in het Zuid-Afrikahuis. Hier zie je een werk dat heet Portraying, South African Flora. Dat is dus de titel van dit werk en ook de titel van het lantaarnplaatje wat ervoor gebruikt is. De protea, dat is tegenwoordig de nationale bloem van Zuid-Afrika. Maar 100 jaar geleden was dat ook al iconische bloem, typisch voor Zuid-Afrika, heb je eigenlijk nergens anders. Wat ik hier heb gedaan is 2 lantaarnplaatjes op elkaar gelegd. Waardoor je een hele vreemde dubbeling krijgt, een heel overdreven symmetrie en een soort gestileerde protea krijgt. En dit is eigenlijk een van mijn favoriete beelden, ook een van de eerste die ik heb gemaakt. Het is een negatief afdruk van een positief lantaarnplaatje. Dus alles wat in het lantaarnplaatje licht is hier donker en vice versa. Wat ik heel mooi vind aan dit beeld is dat het heel duidelijk maakt hoe je eigen nieuwe betekenissen kan hechten aan het oude lantaarnplaatje door dit proces van het opnieuw af te drukken. De nieuwe afdruk heeft allerlei beeldelementen die het oude lantaarnplaatje niet heeft.
Die elk persoon eigenlijk op zijn eigen manier zou uitleggen. Ik zie hier bijvoorbeeld in deze zwarte vlek, die gewoon uitgebeten wit is in het lantaarnplaatje, eigenlijk de vorm van een primitieve auto, de eerste generatie auto's toen die nog op koetsen leken. En in deze, ik noem het gelijk al letters, in deze vorm in de baksteen zie ik dus ballonletters, graffiti. Je kan het zelfs lezen. Je kan het zelfs spellen W-E-E-D-Y. Weedy. Het zijn associaties die je alleen maar hebt omdat je vanuit je 21ste eeuwse blik kijkt naar dit beeld. Dus dan zie je gelijk hele andere dingen. Nog een laatste voorbeeld ervan is de lijnen die ik meteen als ik hier vluchtig naar kijk zie als elektriciteitsdraden. Maar het zijn gewoon breuklijnen in het glas. Bedankt voor het kijken naar deze digitale introductie. U kunt de expositie ook nog zelf bezichtigen van 11 januari tot en met 4 februari op maandagen, dinsdagen en donderdagen. Okay, I'll switch to English now. So this is the part where we just watched one of the creative follow-up projects with the Magic Lantern slides from Leonor. But now I'll give an introduction to a follow-up project in South Africa. And we'll also make a connection with South Africa. Well, we already talked about it a little bit. But photographs, I particularly like this quote about photographs. No photographs are true to their subjects, but instead deploy realism to create this effect. And what it's, we already talked about the open-endedness of the reinterpretation. And sometimes with pictures, that's very hard to do because you feel like you're seeing the real subject instead of a depiction of it. And that makes it for very good material to work with for artists. But what we have done in the essay volume is asked our authors, which I would hereby like to thank very much for all your different perspectives that you gave on the pictures. And what we have done is trying to unravel the different meanings of the lantern slides. And every picture and every sort of representation has a certain job to do and has a certain way that it tries to bring a message to the viewer. And the authors in our essay volume have tried to question that, and that has been done. This is sort of listing the different ways this has been done, like seeking out the ironies, the sort of the cliches. What has intentionally been mythologized, what is sort of hidden in plain sight. And I think this is like has been the start of reinterpreting and reappropriating and recontextualizing this collection. And one of the concepts that has been important for the follow-up project is the idea of the absent referent. And it's actually a linguistic term, but here it's been sort of deployed in a different way to mean that which disappears in the use of certain signifiers. And you can actually see it a little bit in the same way as my example of Jeltje's intervention in the archive with the husbands and the wives in the records, that when you use the signifier wife, the person itself sort of disappears and her name disappears and she only becomes that part, only the wife of somebody else.
And the same way you could say pictures work. What is depicted is also obscuring something and making a reference to something that is hidden or not there or hinting at. And sometimes that happens in quite literal ways. So one of the chapters in the essay is by Ena Jansen, and she, so a lot of painters and later also photographers would use a certain point to depict the mountains and Table Mountain of Cape Town. But the place they would stand to make the painting or the picture is actually a very old cemetery. And so it's only people sort of familiar with the place can reconstruct that, but it's completely hidden from the picture. And in her chapter, she tried to to describe who were actually the people live at the cemetery, etc., and to reinstall the story that is not seen. So looking at pictures, in a way, you also always have to think about the untaken photograph. What is which picture is not taken, and it can actually be seen as only sort of one outcome of a very complex history and encounters and interactions. And a photograph is just one sort of object that sort of ends up in the archive, but all the others are lost to historians. And in our follow-up project with the University of KwaZulu-Natal, we have actually asked, so Wayne Rediar, who will switch over soon, he's a close friend of mine in South Africa, and he was very enthusiastic about this whole project. And he's a lecturer at the University of KwaZulu-Natal in the Department of Visual Arts. And what he has done, he actually has asked his students to work with the photographs of the magic landslides that are also on the website we all have seen, and to, in a whole new way, appropriate the images and sort of make something new out of this. And Louise Hall has done the same with her undergrad students this year. And next week, Thursday, the exhibition is going to open in Pietermaritzburg at UKZN. And Michelle Stewart has also been involved. Before I hand it over to Wayne, I want to thank him very much for his enthusiasm in this project and taking the project further and actually realizing and sort of manifesting what we wanted with the project, and that is to open it up for debate and have endless possibilities with this project. So we're now gonna switch over. En F10 nog? Nee? Oh, okay. Oh, yes. So Wayne, the floor is yours now. Thank you so much, Rosa. It's a wonderful opportunity to be here with you all across the seas, and warm regards from South Africa. I'd like to firstly just say what a pleasure this is to be introducing the creative project that we've all been part of at the University of KwaZulu-Natal. And a very special thanks to the House, the members at the House who have granted us the opportunity. Jamie, thank you for coordinating this event and allowing us to sort of work through the technological mechanisms that you have in place. So a very, very big thank you to everyone. So as Rosa mentioned, the project was initially discussed back in 2019. Rosa was a research fellow at the University of KwaZulu-Natal, and she met both with myself and Dr. Louise Hall. And it was a really fascinating project from the very, very beginning. We were fortunate enough to also meet Jelsa and Margriet in 2020 via online.
and discuss the possibilities of the project. And this started the sort of seed to what became a series of workshops that ran last year in 2021 at the Centre for Visual Art at UKZN in Pietermaritzburg, South Africa. The body of work, which is now also online, I've sort of compiled the work on a website, which is also on the screen to my left-hand side. So from the very beginning, and I think Rosa did speak about this already, she proposed this very interesting concept of the absent referent. And it's really been a very compelling concept that many of our postgraduate students and staff have been working through, and it resulted in many delightful conversations. As she has explained, it's what is not seen in an image, but possibly hinted at, kept out of sight, or even obscured. Another very, very important contributing factor to this wonderful exchange has been Yeltsa's hard work with the digitization process, and this has made it possible for us far away to have access to these wonderful slides, the wonderful archive, and as a community to also share and discover and learn through them, through sharing them even amongst our smaller community at UKZN. So the workshop series of 2021, which I conducted, was a very, very delightful experience. We had very interesting and compelling presentations by Rosa, where she introduced the group to the absent referent more formally, and also introduced the publication to our postgraduate and staff group. This was also followed by Leonore, who also presented on how she utilized the archive for creative production. Very, very fascinating work and something that we all learned from. We've also had a staff member locally, Dr. Jessica Draper, who felt very moved by the project, and she provided a seminar entitled Anonymous Representations and the Land as Body. The CVA postgraduate group is a very, very diverse group. We have, unlike most art departments across the countries, we have a very, very diverse range of age in our department. We have people in their predictably in their 20s and 30s, but we also have members of our group in their 50s and 60s and beyond, some of whom have a shared Dutch heritage. So this project was very meaningful for many of our postgraduate students and staff. A department that focuses on drawing, painting, sculpture, mixed media and digital media, and through the workshop sort of engaged with many 20th century practices that utilized and considered found objects, found footage, images, but also the archive as a starting point for creative departure. It was a really fascinating journey, and many of us learned together. The nature of the workshop series was also intentionally open-ended. It aimed to ignite conversations and possibilities for creative possibility and projects. The participants were encouraged to find their own way through this labyrinth. We considered a broad range of artistic approaches that included research, fiction, anecdote, autobiography, and the poetic. But there was also a deep consideration for allowing the images to speak for themselves, to evoke their own agency, their own intentionality. And I think that was also a very, very special part in learning through the project. After the series of workshops were conducted, the participants went on to produce work independently and develop their own art production. They were given the freedom to work with whichever medium of choice and whichever process of choice. Many had already developed conceptual positions towards the project and proceeded to explore those. One of the interesting conversations we had during the workshop series was, how are we going to exhibit the work? It was during lockdown when all of this happened, and we were still online in terms of the education system and the workshop system. And this led us to think and consider the possibility of hosting the body of work that emerged from the project on a website. But as Rosa also mentioned, we're fortunate enough to now be back with face-to-face learning,
And next week, we will also open a public exhibition at our gallery, the Jack Heath Gallery at the CVA, which is also at the University of KwaZulu-Natal. So towards the end of the year, I began to receive many of the works that that the group worked on, and this was really fascinating. There was something very unexpected that I encountered with this project. I received many moving messages from participants. The project had summoned stories of childhood and family history and memories of place and its relationship with identity. This brought about an immense amount of joy with many of the participants encountering and working with these Magic Lantern slides. While lockdown has been a very, very difficult time globally, it was also a time for contemplation, reflection, and memory. And this provided a wonderful vehicle of going backwards and reflecting. And many of the participants provided many wonderful stories of their own experiences, their own family history that was really moving. The collection of the artwork was also created by the group and continued to flow in throughout the first part of this year. I was in the process of archiving the artwork that emerged and later uploaded them onto the website. But throughout this time, I continued to receive a very enriching amount of messages of how meaningful this project was to many of our students in the group. As the work started to emerge, and as I started to collect the body of work, I started to see several themes emerge between the participants, which generated quite naturally and quite organically. Themes of land, home, and identity, displacement and belonging, colonization, power, and justice. And later on, as Rosa also mentioned, Dr. Louise Hall, together with colleagues, ran a similar project with some of our undergraduate students earlier this year. And many of these works were also compelling enough to also include on our website. As you all have heard, we're quite excited because we're going to be launching the physical exhibition finally at the Jack Heath Gallery next week, Thursday, which will be the opening. So I'd like to quickly have a look at some of the contributions and maybe engage with it through the discussion, but also I would like to invite you all to visit the body of work. You'll find it at www.magicvisions.art. And I'd like to go through a few of the works that sort of present the diversity that I've just mentioned already. I'd like to begin with Ingrid Adams's work. She writes, the photographs posted for the Magic Lantern prompted realization that my father, Dirk de Versteyn, could have well been influenced by these. He immigrated to South Africa from the Netherlands in 1933. A rebel threatened with jail, he also escaped the rigid Calvinist doctrines imposed on him by his autocratic parents and society at the time. In her work, Ingrid also includes an image of her father as a boy and a photograph of her parents taken in 1938. This is probably most visible in the image that I'm sort of highlighting at the moment. This was the original Bible that he brought over from the Netherlands. The staff member, Catherine Arbuckle, also muses upon growing up in the Eastern Cape and how she was drawn to this project and how many of the images that she encountered were very much evoked a sense of memory of what South Africa could have been prior to the upheaval of many of the atrocities that emerged through the wars during the first half of the 20th century. She superimposes many of these images with maps and sort of recontextualizes to create new meaning. Dr. Louise Hall also engaged with this through the medium of drawing and creating these wonderful and complex abstract paintings. She writes, given the focus of the Magic Lantern project, I've interpreted the absent reference as the land, that is, the earth, the soil beneath our feet,
and the collective awareness of it as being a living organism. In the South African House collection of slides, the land with its diversity of people, flora and fauna presents an investment pawn, thus silencing its power and our, as people, interconnectedness with it. One of the most fascinating works was created by a postgraduate student who tragically passed away last year, Jaap Jacobs. He also had wonderful conversations about his family lineage. His work centralized on the motif of the kapi, the headgear, and below we have an image of his grandfather crossing Namibia into South Africa. And he also writes about the significance of this experience and this project on his family history. A very, very moving project to read about, which I'd like to invite you all, as mentioned, through the engagement of the website. And finally, just to jump ahead, we've also had a work by Dr. Michelle Stewart, a senior staff member at the University of KwaZulu-Natal. She writes, I responded to a Magic Lantern slide of Paul Kruger, a Boer War leader and president of South Africa, of the South African Republic from 1893 to 1900. While this was an intuitive choice, the image of Kruger resonates with my interest in the genre of political portraiture and associated iconography of power, focusing on the movements and the composition of hands only. Using the slides of Kruger as a starting point, the animation moves in a roughly historical manner depicting hand gestures of successive South African heads of state, ending with the current president, Cyril Ramaphosa. My choice of each photograph was informed by the relative cognizance between each hand gesture in terms of creating believable movement. I was also aware of the psychology of the subject might potentially be evoked by the hand gesture. I'm just going to quickly play the animation. And in conclusion, I would like to just reiterate what a pleasure this has been to be a part of the follow-up project. And I would like to again thank Rosa, Yelse, and Margret, the editors of the publication, for the invite to work on this project, and also the members of the South African House for the opportunity to present and discuss the project. And I do hope that many of you do visit the website, which will be updated as we go on and continue with the project. And finally, I'd like to wish you all an enjoyable and wonderful remainder of the evening. And I do hope that you enjoy the rest of the event. And thank you again for the opportunity. Thank you so much, Wayne. That was so interesting. So please, I would like to extend the welcome or the invitation to go and visit that website. Please do so. And I'm really looking forward to the other kind of artistic interventions that might be coming forth from this project. All right, the time is almost here to launch and give the book to someone here in the audience this evening. But before we do that, I would like to say a few words of thanks and a few other things. I wasn't involved in the project from the start, but it was Jeltje and Rosa who really knocked on my door just at the start of the lockdown in 2020. And they managed to convince me with so much enthusiasm that this really was a project
to become involved in. And I'm eternally grateful to them for that. Thank you very much to both of you for that. That was the starting point of a process of involvement and engagement and thinking that has had a series of other after effects, so to speak. It's part of a new series of books that the Zuid-Afrikahuis is producing. This has been a very important first book in that series. We are also working on a second publication in that series because the project really sparked us with quite a confrontational question, or confronted us with this question: what to do with a colonial archive such as this one that we have in the house? What to do with a colonial space like this? And how to move forward with such a colonial collection in our current times? How to put this archive to work productively in the time and age in which we find ourselves? What kind of work does that require? And for whom can such an archive be useful? The notions of reading against the grain and the absent referent have been such useful conceptual tools to start thinking about how such a process might look like. And as the process and the project with Wayne and his colleagues have also shown, there's tremendous interesting work to be done by using and engaging critically with a colonial archive such as this one. So Wayne, I would like to wish you and your colleagues and students all the best with the opening next week, and we are really looking forward to see how and where we can take this project further in the near future. So a next project is already taking place and shape as we speak, but this is not the place now to speak about that, but I hope that we will be able to unveil something more about that soon. For me, Jeltje and Rosa's invitation was the first contact with Magic Lantern slides. I've never heard of that, and I had no idea what Jeltje was talking about. She was so enthusiastic about it. But it was only after actually encountering the slides, and all of this happened online, that I really experienced what the historian in Leonor's film also said, this sensation of a historical sensation, you know, really sort of touching something that happened in the past. And that was both thrilling, but also very moving in very ambivalent and ambiguous ways. All right, so I'm very happy once again to both of you for this project and for having persevered with it, because it was a project that took a bit of patience at some point, but we managed. So before I actually hand the book over to you, Anjali, I would like you to be the recipient of the first copy of it. I would just like to say a few words of thanks, because this is not just the project of the three of us, it's not just a project of the three of us plus the authors, but there's a whole community who stood with us through the course of this project. First of all, the Bibliotheekcommissie and Hans van Strien on behalf of the board of het Zuid-Afrikahuis, and Isabel Vermeij. And I'm so happy that both of you are here this afternoon through initially the application that you helped get to the right desks for the money that was needed in order to get this project of digitizing, cleaning the slides, digitizing them, and conserving them really with care, the kind of care that Rosa also spoke about. So thank you. Then Atelier van Schervengericht for cleaning the slides, these very fragile glass slides, and for conserving the lantern slides in a digital manner. Anneke Dekker Fotografie, who did the actual digitization. Beatrice and Philip van der Walt for the metadata work that they did on the images. Very important, because, yeah, great to have them digitized, but without useful metadata, they are not very useful in an online archive at all. Then the Van Bijland Stichting and the Instituut voor Cultureel Wetenschappelijk Onderzoek at the University of Groningen for their financial support to make the publication itself a reality. I would like to say thanks to Karina Zavidova and to Jamie van Baarsel for the kind of magic transformation that they did to our boring texts
to produce what has really become a fantastically beautiful text to look at. It's online as an open access publication, as Rosa said already. So please go to the website and have a look at it. It's beautiful to look at. All the authors, some of them who are here this afternoon, who with much enthusiasm, but perhaps for us as editors, even more importantly, with a sense of how strict the deadlines worked, thanks for taking that into consideration, and to have co-authored their texts for this publication. And then, of course, the team at the Zuid-Afrikahuis, those who worked here when we started with the project, and those who are working here at the moment, for your incredible support to make this project a reality. Anjali, also special mention to you for the editing that you did on the text. And then a last word of thanks goes to Jeltje herself, I think, because Jeltje, we really miss you here this afternoon. It is such a pity that you can't be here. But without your relentless enthusiasm and energy and drive, this project would have stranded somewhere, I'm sure about that. But next to you was Rosa also, and Rosa, you also, amidst moving to a different part of the European continent, being very frustrated because of the lockdowns and how that impacted your PhD plans, the two of you remained cheerful and optimistic and upbeat about this project. And we had plans for a launch in October 2020. And when we realized that won't be feasible, we had plans for a launch in 2021. And when that turned out not to be feasible, you remained ever optimistic and cheerful. And here we are today with a real launch, which is actually taking place. So to the two of you, thank you so much. But a particular word of thanks to Jeltje for having initiated this project and helped pull it through right to the end. So please don't forget, all of you, to sign the cards for Jeltje. All right. But Anjali, may I please ask you to come forward to be the recipient of the first copy of this book. It's with much pride, I think, and joy that we would like to give the first copy to you. And we hope that this collection will be used by many, many people in the future. And I'm getting all kinds of, sorry, the microphone. I hope it will be used by many people, and that what we've been doing in this publication might be an example of what one can do, but that many, many other kinds of work will be done with the collection. Thanks very much. Thank you. All right, and then we're done with the online part, the streaming part for this afternoon. We are going to celebrate in good old Zuid-Afrikahuis fashion with a glass of South African wine, I believe, once we are done here. So I would like to thank everyone who is online and who've watched this launch of the book very much. I would also like to thank those who are present here this afternoon. Thank you so much. Thank you to Zuid-Afrikahuis for organizing this little get-together. And a very special word of thanks also to Jamie and Gigi there at the back for all of the technical support. And I would like to wish all of you a very pleasant evening. Goodbye.